Hey everyone, welcome back to Staff Nurse Entrance Preparation Model Question Session 5 but NAMS model को चाहिँ part 1 as previously I said कि यो whole week मा चाहिँ म एउटा complete set present गर्ने छु त्यो अनुसार चाहिँ मैले NAMS को आज question number 1 to 20 चाहिँ present गर्ने छु so if you don't know the question format you can check it out from the link given in the description box जसको title चाहिँ मैले details on entrance exam भनेर लेखेको छु अनि if you haven't watched previous sessionहरु पनि त्यसको पनि link चाहिँ मैले description box मा राखेको छु you can go through that without any delay let's begin before that to hit that subscribe button. What types of plants fall under phanerogams? Flowering, non-flowering, thorny, carnivorous. So the correct answer is flowering. प्लान्ट को क्लासिफिकेसन हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ दुईटामा क्लासिफाई गरेको हुन्छ एउटा भनेको क्रिप्टोग्याम्स जुन भनेको चाहिँ नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो भने अर्को भनेको चाहिँ फेनेरोग्याम्स जुन भनेको चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्ट्स हो सो करेक्ट आन्सर भनेको फ्लावरिङ. व्हाट इज द युनिट अफ पावर अफ आइलेन्स? रेडियन, जुल, वाट, डायोप्टर. सो द करेक्ट आन्सर इज डायोप्टर. डायोप्टर चाहिँ युनिट हो अफ मेजरमेन्ट अफ द अप्टिकल पावर अफ अ लेन्स अर कर्भ्ड मिरर. सो चाहिँ यो चाहिँ युनिट अफ पावर अफ आई लेन्स हो. त्यस्तै रेडियन चाहिँ युनिट अफ मेजरिङ एङ्गल्स हो. जुल भनेको चाहिँ युनिट अफ हिट, इनर्जी र वर्क हो भने पावरको युनिट भनेको चाहिँ वाट हो. फ्रम विच मेटल वायर इज फिलामेन्ट अफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स मेड अफ? मर्करी, कोबाल्ट, सिल्भर, टङ्स्टन. So the correct answer is tungsten. A tungsten filament भनेको चाहिँ thin strand of metal which glows very brightly when an electric current is passed through it. Which lens is used in photographic camera? Plane, mirror, convex, concave, plano-convex. So the correct answer is convex. Convex lens is used in most of optical instruments जस्तै camera, microscope, telescope र as a remedy of hypermetropia. त्यस्तै concave lens चाहिँ used हुन्छ in peep viewing अनि as a remedy of myopia. If sun dies it gives white dwarf, black hole, neutron star, none. So the correct answer is white dwarf. White dwarf भनेको चाहिँ stars हो जसले चाहिँ जुन चाहिँ evolutionary end point of low to intermediate mass stars like our sun. Black hole भनेको चाहिँ a region of space having a gravitational field so intense that no matter a radiation can escape. अनि neutron star भनेको चाहिँ remnants of giant stars हो जुन चाहिँ died हुन्छ in fiery explosion known as supernova. Rocket moves on the principle of Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law, Archimedes' principle. So the correct answer is Newton's third law. Newton's third law states that to every action there is equal and opposite reaction but in different bodies. अनि Newton's third law को अरु example भनेको चाहिँ swimming अनि bouncing ball पनि हो. The relation between mechanical advantage and velocity ratio is ma equals to Vr, ma is greater than Vr, ma is less than Vr, ma is less than equal to Vr. So the correct answer is ma is less than Vr. Mechanical advantage भनेको चाहिँ ratio of load to effort applied हो नि जसमा चाहिँ फ्रिक्सनले चाहिँ अफेक्ट गरेको हुन्छ तर velocity ratio भनेको चाहिँ ratio of effort distance to load distance हो जुन चाहिँ फ्रिक्सनले अफेक्ट गरेको हुँदैन त्यही भएर mechanical advantage चाहिँ सधैँ लेस हुन्छ देन velocity ratio. What is the gram molecular weight of potassium chlorate? 110, 125, 122.5, 120. So the correct answer is 122.5. Potassium chlorate भनेको के हो? KClO3 हो नि त. K भनेको 39 plus Cl भनेको 35.5 plus O3 भनेको 3 into 16 equals to 122.5. So कति रहेछ त gram molecular weight of potassium chlorate? Chlorate 122.5. What is the atomic number of gold? 78, 79, 80, 81. So the correct answer is 79. Gold को atomic number 79 हो, platinum को atomic number 78 हो भने 80 चाहिँ mercury र 81 चाहिँ thallium को atomic number हो. Sunken stomata are found in hydrophytes, mesophytes, xerophytes, climber.
So the correct answer is xerophytes. Xerophytes भनेको चाहिँ कस्तो प्लान्ट हो त जुन चाहिँ एबल हुन्छ टु सर्भाइभ इन एन इन्भाइरोमेन्ट विथ लिटल लिक्विड वाटर जस्तै डेजर्ट अनि यसमा चाहिँ सङ्कन स्टोमाटा प्रेजेन्ट हुन्छ. Malaria is caused by female Anopheles mosquito Plasmodium vivax, Wuchereria bancrofti culex. So the correct answer is Plasmodium vivax. Malaria is caused by a protozoa called Plasmodium vivax and is transmitted by female Anopheles mosquito. This day, filariasis is caused by Wuchereria bancrofti and is transmitted by culex mosquito. Which organ is known as area of best vision? Blind spot, yellow spot, retina, sclera. So the correct answer is yellow spot. Yellow spot, also known as macula, is a place of most distinct vision on retina. This blind spot, also known as optic disc, a place on retina जहाँ चाहिँ optic knob lips eyeball. Retina भनेको चाहिँ sensory membrane, innermost sensory membrane हो that lines the inner surface of back of the eyeball. Sclera भनेको चाहिँ white part of eye हो that surrounds the cornea. Interaction between living and non-living things is ecology, physiology, histology, cytology. So the correct answer is ecology. Ecology भनेको चाहिँ interaction हो between living र non-living things. त्यस्तै physiology भनेको चाहिँ branch of biology that deals with the normal functions of living organism र their parts. अनि histology भनेको चाहिँ study of microanatomy of cells, tissues र organs as seen through a microscope. अनि cytology भनेको चाहिँ branches of biology र medicine concerned with the structure र function of plant and animal cells. A body of mass 50 gram is moving with a velocity of 8 meter per second. Find its Ke and momentum. 1600 joule and 400 kg meter per second. 160 joule 40 kg meter per second. 1.6 joule 0.4 kg meter per second. 16 joule 4 kg meter per second. So the correct answer is 1.6 joule and 0.4 kg meter per second. कसरी भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ नि त के काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो त फर्मुला 1/2 mv स्क्वायर 1/2 इन्टु मास भनेको 50 ग्राम छ सो हामीले चाहिँ केजीमा लाँदाखेरि 50/1000 इन्टु v भनेको चाहिँ के छ त 8 छ अनि v स्क्वायर भनेपछि 8 को स्क्वायर द्याट मिन्स कति आउँछ त आन्सर 1.6 जुल. त्यस्तै मोमेन्टम भनेको के हो त मास इन्टु भेलोसिटी. मास भनेको 50 ग्राम छ द्याट मिन्स 50/1000 इन्टु भेलोसिटी भनेको चाहिँ 8 मिटर पर सेकेन्ड छ सो 50/1000 इन्टु 8 इक्वल्स टु 0.4 kg meter per second. The apparent depth of a bone appears lesser than its real depth. This is due to reflection of light, refraction of light, total internal reflection, dispersion of light. So the correct answer is refraction of light. Refraction of light भनेको के हो त bending of light हो while passing from one medium to another. यो चाहिँ के को कारणले हुन्छ त due to change in velocity of light. अनि यसको त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त्यो पोन चाहिँ अपियर देखिन्छ लेसर देन इट्स रियल डेप्थ. त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल भनेको चाहिँ के हो त यसको स्टिक चाहिँ बेन्ड देखिन्छ when immersed partially in water. With the increasing surface area, when the force applied is constant, then the pressure increases, decreases, remains same, cannot be said. So the correct answer is decreases. Pressure भनेको के हो त force upon area हो नि त भनेपछि force चाहिँ constant छ रे अनि area चाहिँ increase छ भनेपछि के हुन्छ त pressure चाहिँ inversely proportional to area हुन्छ. त्यही भएर area बढिरहेछ भने pressure घट्छ. Therefore the correct answer is the pressure decreases. What amount of fuse required to connect in series with a heater rated as 220 volts, 1000 watt, 4.5 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 3 ampere? So the correct answer is 5 ampere. Current भनेको चाहिँ के हो त त्यसको फर्मुला भनेको power upon volt हो नि त. That's why 1000/220 equals to 4.54 ampere आउँछ नि त. अनि हामीले चाहिँ फ्युज चाहिँ अब कति अमाउन्ट अफ फ्युज चाहिँ कति रिक्वायर्ड हुन्छ त 4.54 भन्दा बढी. That means 5 ampere. So correct answer भनेको 5 ampere. Organs having different structures but perform similar function is called homologous organ, analogous organ, vestigial organ, all. So the correct answer is analogous organ.
एनालोगस अर्गन भनेको चाहिँ कस्तो अर्गन हो त जसको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स हुन्छ बट उनीहरूले चाहिँ फङ्सन चाहिँ सिमिलर गर्छ। त्यस्तै होमोलोगस अर्गन भनेको चाहिँ एनालोगस अर्गनको ठ्याक्कै अपोजिट क्या। यसमा चाहिँ सिमिलर स्ट्रक्चर्स हुन्छ बट फङ्सन्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि भेस्टिजियल अर्गन भनेको चाहिँ अर्गन्स टिस्युज अर सेल्स इन बडी हो जुन चाहिँ which are no more functional the way they were in their ancestor form. Which instrument is used to measure depth of sea? Lactometer, barometer, thermometer, fathometer. So the correct answer is fathometer. Fathometer चाहिँ used हुन्छ to measure depth of sea. त्यस्तै lactometer चाहिँ instrument हो जुन चाहिँ used हुन्छ to measure or determine the specific gravity of milk. त्यसपछि barometer भनेको चाहिँ scientific instrument हो that is used to measure air pressure in a certain environment. अनि thermometer भनेको चाहिँ device हो that measures temperature or temperature gradient. Dotted are known as shooting or falling stars, comets, meteors, satellites, asteroids. So the correct answer is meteors. Meteors भनेको चाहिँ पार्टिकल अथवा फ्रेगमेन्ट हो अफ एन एस्टेरोइड जुन चाहिँ बन्स अप हुन्छ जब यो चाहिँ अर्थको एटमोस्फियरमा चाहिँ इन्टर गर्छ जसले गर्दाखेरि सुटिङ स्टार अथवा फलिङ स्टारको चाहिँ अपियरेन्स देखाउँछ। सो मेटियर्स चाहिँ आर अल्सो नोन एज shooting or falling stars. That's it for today's session. We completed 20 sets of questions from number 1 to 20. Upcoming questions will be uploaded on coming Tuesday, so stay tuned to hit that subscribe button and don't forget to watch other sessions also, especially the details on entrance exam to know the pattern of questions. Till then, stay safe, take care, bye bye, have a nice day.